جی آپ لوگ جو اگینسٹ ہیں 4 members. 233 members rose in favor of clause 17 and 4 members rose against it. Consequently, clause 17 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. Clause 18 کے جو فیور میں ہے وہ کھڑے ہو جائیں پلیز. وہی جی آ گیا، شاہ صاحب آپ کا بھی آ گیا، بلوچ صاحب آپ کا آ گیا، چنر صاحب کا آ گیا. جی وہی سچویشن ہے. 233 members rose in favor of clause 18 and 4 members rose against it. Consequently, clause 18 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. Law Minister صاحب پلیز clause 19 موو کیجیے آپ. امینڈمنٹ جو جناب اسپیکر، یہ کلوز 19 جو ہے اٹ پرٹینس ٹو آرٹیکل 168 آف دی کانسٹیٹیوشن. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا اوتھ ہے. یہ بھی سر چیف جسٹس آف پاکستان حسب روایت جو کانسٹیٹیوشن میں تھا یہ اوتھ وہی لیں گے. تو اس میں سر میں ریڈ دیٹ ان کلوز 19 کانسٹیٹیوشن 27th amendment bill 2025 as passed by Senate of Pakistan, clause 19 shall be omitted. Now I put the amendment as moved by the Law Minister. Question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted and clause 19 is omitted. Clause 20 جو ہے اس کی فیور میں جو ہے ممبران وہ پلیز کھڑے ہو جائیں. وہی پوزیشن ہے. All those members against آپ پلیز تشریف رکھیں. Members against جی 233 members rose in favor of clause 20 and 4 members rose against it. Consequently, clause 20 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. Clause 21 کی فیور میں ہے آنریبل ممبران وہ کھڑے ہو جائیں. تشریف رکھیں جی. جی اگینسٹ جو ہیں آپ بھی تشریف، آپ 3 کھڑے ہوئے ہیں اب ٹھیک ہے. 233 members rose in favor of clause 21 and 4 members rose against it. Consequently, clause 21 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. Clause 22 کی فیور میں جو آنریبل ممبران ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. آ گیا شاہ صاحب، بلوچ صاحب آ گیا، چنر صاحب بھی آ گیا نظر، آپ کا بھی آ گیا جی. وہی پوزیشن ہے. تشریف رکھیے جی. جو اگینسٹ ہیں وہ ٹھیک ہے تشریف رکھیں. 233 members rose in favor of clause 22, 4 members rose against it. Consequently, clause 22 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. 23 there's an amendment Azam Sahab in clause 22 23 جی لاء منسٹر صاحب. لاء منسٹر صاحب یہ سر وہ مین کلوز ہے جس میں پہلے تو اومیشنز ہوئی ہیں. سر یہ جو ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ آیا چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ختم ہو گیا ہے اور اس کو کہیں ابالش تو نہیں کر دیا گیا. سر یہ اس کی وضاحت کے لیے امینڈمنٹس ہیں اور یہ بالکل کلیئرٹی سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جب پڑھوں گا وہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن ہے وہ اسی طرح سے بحال ہے اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور رہیں گے. تو یہ ہماری بار باڈیز نے بھی کہا، پھر ہم نے اپنے اتحادیوں سے مشورہ کیا وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ. تمام جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں انہوں نے ان امینڈمنٹس کو سپورٹ کیا، اسی لیے آج یہ امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں. میں آئی ریڈ مسٹر اسپیکر دیٹ ان دی کانسٹیٹیوشن 27th amendment bill 2025 as passed by Senate of Pakistan for clause 23 the following shall be substituted, namely 23 sir, amendment of article 176 of the constitution. In the constitution in article 176 a, after the word justice occurring for the second time, the word Supreme Court of Pakistan shall be inserted, and b, for the full stop at the end substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely provided that and notwithstanding anything contained in the constitution, the incumbent Chief Justice shall be and continue to be known as Chief Justice of Pakistan during his term of office. Now I put the amendment to the House. The question is that the amendment be adopted. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 23 as amended to the House. The question is that clause 23 as amended stands part of the bill. All those in favor, will kindly honourable members rise करें. जी तशरीफ रखें. जो अगेंस्ट जी तशरीफ रखें. 231 members rose in favor of clause 23 and 4 members rose against it. Consequently, clause 23 as amended stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. The question is that clause 24 stands part of the bill. जो फेवर में हैं वो kindly अपनी सीट्स के आगे खड़े हो जाएं. जी आ गया शाह साहब, आपका भी आ गया, सिद्दीक साहब आपका भी आ गया, चन्नर साहब का भी आ गया. जी तशरीफ रखें जी. जी जो अगेंस्ट हैं वो मेंबर आन खड़े हो जी. 231 members rose in favor of clause 24 and 4 members rose against it. Consequently, clause 24 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. The question is that clause 25 stands part of the bill. जो फेवर में ऑनरेबल मेंबरान वो खड़े हो जाएं क्लॉज 25 के. जी सिद्दीक साहब, शाह साहब, आप सबका आ गया. चल जी तशरीफ रखें. जो अगेंस्ट हैं वो प्लीज नहीं, बात करने का तो मौका मिल गया था आपको. 232 members rose in favor of clause 25 and 4 members rose against it. Consequently, clause 25 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. क्लॉज 26 के लिए की फेवर में जो हैं ऑनरेबल मेंबरान वो खड़े हो जाएं. जी शाह साहब आ गया, इधर भी आ गया, सिद्दीक साहब आपका भी आ गया, चन्नर साहब का भी आ गया. जी तशरीफ रखें. अगेंस्ट जो है वो जी तशरीफ रखें. 232 members rose in favor of clause 26 and 4 members rose against it. Consequently, clause 26 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. Clause 27 के फेवर में ऑनरेबल मेंबरान जो हैं वो खड़े हो जाएं. शाह साहब आप भी आ गए, आप भी आ गए, सिद्दीक साहब भी आ गए, चन्नर साहब भी आ गए. कौमी असम्बली का इजलास जारी है. 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है. शिक नंबर 26 भी मंजूर हो चुकी है. कौमी असम्बली का इजलास जारी है. 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से शिकवार मंजूरी का अमल जारी है. शिक नंबर 26 भी मंजूर हो चुकी है. क्लॉज 28 के लिए प्लीज जो फेवर में है ऑनरेबल मेंबरान वो खड़े हो जाएं. कौमी असम्बली का इजलास जारी है. 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है और इस वक्त 26वीं शिक मंजूर हो चुकी है. 27वीं शिक के लिए वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है. कौमी असम्बली इजलास 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है. जी आप अगर बैठना चाह रही हैं आप हाथ खड़ा कर दिया करें. जी तशरीफ रखें. जी 233 members rose in favor of clause 28 and 4 members rose against it. Consequently, clause 28 stands part of the bill as passed by the vote of not less than 2/3. Clause 29 do stand part of the bill. जो member 29 की फेवर में ऑनरेबल मेंबरान वो खड़े हो जाएं. वही सिचुएशन है, नो चेंज. तशरीफ रखें. जो आप लोग हाथ भी खड़ा कर दें तो ठीक है चारों. अच्छा जी आप लोग जो अगेंस्ट हैं वो खड़े हो जाएं फिर. जी तशरीफ रखें. 233 members rose in favor of clause 29 and 4 members rose against it. Consequently, clause 29 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. Clause 30 की फेवर में जो है वो खड़े हो जाएं. वही स्टेटस है, कोई चेंज नहीं है. तशरीफ रखें. अगेंस्ट जो है हाथ खड़ा कर दीजिए खड़े होने के बजाय. दैट इज गुड इनफ. जी
آپ کھڑی ہو جائیے جی تھینک یو تشریف رکھیں 233 members rose in favor of clause 30 and 4 members rose against it. Consequently clause 30 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. Question is that clause 31 stands part of the bill. جی 31 کی فیور میں ہیں آنریبل ممبران. ایک ممبر باہر جا رہے ہیں وہ شاید نہیں ادھر ہی ہیں. 233 وہی ہیں. تشریف رکھیں جو اگینسٹ ہیں ہاتھ کھڑا کر دیں جی. 233 members rose in favor of clause 31 and 4 members rose against it. Consequently, clause 31 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. Clause 32 کی فیور میں جو ہیں وہ اپنی سیٹس پہ کائنڈلی کھڑے ہو جائیں. آنریبل ممبران جی تشریف رکھیں. اگینسٹ جو ہیں وہ ہاتھ کر دیں جی. 232 members rose in favor of clause 32 and 4 members rose against it. Consequently, clause 32 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership. Question is that clause 33 stands part of the bill. 33 کی فیور میں جو ہیں